Bienvenidos! Welcome to you all to this new lesson. In this lesson, let's review first. Repaso. Let's review pronouns. Yo means I. Tú or usted means you. Él o ella means he or she. Nosotros means we. Vosotros means you. Ellos o ellas means they. Ustedes means you all. Yo, tú, usted, él, ella, nosotros, vosotros. Ellos, ellas, ustedes. In this lesson, we are going to learn very basic nouns. As you know, this is a Spanish basic course or beginner course. Try to pronounce after me each and every word. Sustantivos. Sustentivo. Sustentivo means noun. Sustentivo or sustantivos. Sustentivo means noun. La silla. La silla. La silla. Chair. La mesa. La mesa. La mesa. Table. La puerta. La puerta. La puerta. Door. Sorry. El libro. Not la libro. El libro. El libro. El libro. It's el libro because libro is masculine word. El libro. Book. El papel. El papel. El papel. Paper. El lápiz. El lápiz. El lápiz. Pencil. El bolígrafo. El bolígrafo. El bolígrafo means pen. La bolsa. La bolsa. La bolsa. Bed. El diario. El diario. El diario. Diary. La rama. La rama. La rama. Bed. Lugares. 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 Places. La calle. La calle. La calle. Street. El país. El país. El
país, el país, country, la ciudad, la ciudad, la ciudad, city, el parque, el parque, el parque, park, la escuela, la escuela, la escuela, la escuela, school, la universidad, la universidad, la universidad, la universidad, la universidad, el estudiante, el estudiante, el estudiante, el estudiante, student, la empresa, la empresa, la empresa, la empresa, company, el museos, el museos, el museos, el museos, museums, la biblioteca, la biblioteca, la biblioteca, library, el edificio, el edificio, el edificio, building, el supermercado, el supermercado, el supermercado, el supermercado, el supermercado, el supermercado, supermarket, el supermercado, la música, la música, la música, la música, music. Felicidades, congratulations. Sorry. Felicidades, congratulations. You have learned very basic nouns. In our coming videos, I will teach you more nouns. Repaso. Let's review all the words we have learned in this lesson. La silla, la mesa, la puerta, el libro, el papel, el lápiz, el bolígrafo, el diario,
La trama. Lugares. La calle. El país. El parque. La escuela. La universidad. El estudiante. La empresa. El museos. La biblioteca. El supermercado. El edificio. La música. Felicidades. Congratulations. Review all of these verbs, noun, and pronouns. Felicidades. Congratulations.